Police is the designate of the police. Dr. Kunal Patel, orthopedic surgeon, Apollo Hospitals, Chennai. Rajesh B.S., Chief Operating Officer, Apollo Hospitals, Chennai. Mr. Rajesh Trivedi, Co-founder, Managing Trustee, Alert NGO, Chennai. Sri Madhavan Sir, RTO, Chennai. I now request Dr. S. P. Palanimam, Caretaker of Edra NCC, to felicitate Principal and Secretary Dr. S. Umar Gauripam. Thank you, Ma'am. We'll now our presentation on a roadmap to that activities. I request CTO Ms. Nivedita R to guide us through this overview. Good afternoon, everyone. I'm Company Coordinator Master Sergeant Nivedita R, here to give a brief on roadmap about zero accident rate. Day 1, 21/08/2024. The launch of zero accident rate at Edra for the government. From Edra NCC, we conducted competitions for the students and the cadets of Edra College. Under the event, we conducted slogan writing, poster making, and speech competition on the topic of that. 22/8/2024. The cadets of Edra NCC and the students of Edra NCC forming a human chain with their posters in front of Edra's College government. 23/8/2024. The cadets of Edra NCC is spreading awareness to the school students on the topic of SAT and conducting competitions regarding the topic. 24/8/2024. The cadets of Edra NCC are performing street play on topic of zero accident day to spread awareness to the public. 25/8/2024. On behalf of that, from the Edra NCC is conducting online quiz competition to the students of Edra. 26/8/2024. Cadets will distribute the SAT posters to the auto and van drivers. 27/8/2024. On behalf of that, from Edra NCC is conducting an online slogan competition and poster making competition for other college students. 28/8/2024. The cadets are performing a mime on the topic of zero accident day for the public awareness. Thank you.
முடியும். மக்கள் ஒத்துழைக்கிறதா நீ என்ன பண்ணாலும் அது I'm from Madurai College. I have seen lot of our students getting prone to accidents. The main reason is this U-turn they are coming. They are not actually looking at the signal. I now welcome Ms. Rakshita Shri N to address the gathering. Good afternoon to all esteemed guests. Imagine this. You're heading home after a long day, the wind in your hair, the road stretching ahead like a canvas of endless possibilities. There's something beautiful in that moment, something hopeful. But for far too many, that moment is stolen in an instant, turned into tragedy by the stark reality of road accidents. But as daunting as this may seem, I stand before you today with a message of hope. It's often said, the darkest hour is just before the dawn, and today we have a chance to bring that dawn a little closer. Every 4 minutes, someone in India loses their life in a road accident. Every 4 minutes. That means, when I speak to you for the next 3 to 4 minutes, at least one person would have lost their life due to a crash in the streets. That's more than just a statistic, it's a reality that hits hard. In India, road accidents claim nearly 1.5 lakh lives every year. That's an astonishing 17 lives lost every hour. If you look at 2022 alone, there were over 4.5 lakh road accidents recorded, resulting in not only fatalities, but also millions of injury, many of them life-altering. India has one of the highest rates of road traffic deaths in the world, and yet these numbers are more than just statistics. They represent fathers, mothers, children and friends, people just like us. But as disheartening as these figures may be, they are not our destiny. We have the power to change them. As Winston Churchill once said, to improve is to change, to be perfect is to change often. And Zero Accident Day is our promise that we will work towards perfection, not in some distant future, but starting now. This day symbolizes hope, safety, and our collective responsibility to reduce road accidents to zero. The positive steps taken by the Greater Chennai Police towards this mission deserves recognition and serves as a model for cities across the nation. The Greater Chennai Police have gone above and beyond in their efforts to make our roads safer. Through enhanced traffic enforcement, they have diligently monitored violations like speeding and signal jumping, ensuring that offenders face consequences. This creates a deterrent effect, reminding us all to be cautious and responsible on the roads. This isn't just about creating a safer infrastructure, it's about saving lives. Speeding, drunk driving, and the use of mobile phones while driving have been met with stricter penalties, and law enforcement has been ramped up with automated traffic systems. This may seem small in the grand scheme of things, but remember what Mahatma Gandhi said, the future depends on what we do in present. These efforts today build the foundation for safer roads tomorrow. For many, this initiative is a bold step in the right direction. It is a day where we pause,
and pledge to drive safely, reminding us all that accidents is not inevitable. We have the power to prevent them. And while some may feel that one day isn't enough to change ingrained behaviors, what's important is that this day sparks awareness. It touches something deeply relatable for all of us, whether we are drivers, pedestrians, passengers, or we all interact with the roads every day, and we all share the desire for safer journeys. Zero Accident Day is more than symbolic. It's a call to action. It's a reminder that every small effort counts. Whether we are slowing down, following traffic rules, or simply being more mindful, each of us can contribute to a more safer Chennai. Such efforts, while practical, also reflect something deeply compassionate, a commitment to preserving life, even in the worst of circumstances. And this is the true purpose of Zero Accident Day. It is not just a day of remembrance. It is a day of action, of possibility, of belief in a safer future. Because every action we take, whether it's designing safer roads, enforcing stricter laws, or simply choosing to drive responsibly, brings us one step closer to a world where roads are not just places of danger, but places of safety. As Helen Keller once said, alone we can do so little, together we can do so much. Zero Accident Day reminds us that we are in this together. Each of us have a role to play, whether behind the wheel or behind the desk, whether a policy maker or a parent. The road to zero accident is paved by our shared commitment and our collective will. So let us work together towards a future where the sound of screeching tires is replaced by the sound of laughter on a journey safely completed. A future where in every corner of our nation, people reach their destinations unarmed and unafraid. And when we do so, we will know that we have turned hope into reality. For as someone once said, the road to success is dotted with many tempting sparkling spaces. Let's keep driving toward until the day we achieve Zero Accident Day isn't just an ideal, but it is a reality. Thank you. Thank you, Ms. Rakshitashri. It was an eye-opening performance. I now welcome CPO Ms. Akshaya H. to deliver a speech on Zero Accident Day. விபத்தில்லா தினம் பிரச்சாரத்தை இன்று நம் கல்லூரியில் துவக்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்கள். இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முதல் 3 மாதங்களின் புள்ளி விவரப்படி சென்னை மாநகராட்சியில் மட்டுமே 909 சாலை விபத்துகள், 123 சாலை விபத்து மரணங்கள். பள்ளி பருவத்திலிருந்தே நாம் உறுதிமொழி கூறுகிறோம், இந்தியர்கள் யாவரும் என் உடன் பிறந்தவர்கள் என்று. அப்படியானால் மணிக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 462 மரணம் இந்தியாவில் மட்டும், அதிலும் சாலை விபத்தில் மட்டும். அப்படி என்றால் சிந்தித்து பாருங்கள், அண்ணன், தம்பி, அக்கா, தங்கை என யாரோ ஒரு உறவை நாம் தினம் தினம் இழந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். இதனை நாம் தடுக்க முன்வர வேண்டாமா? இதனை மாற்ற முதல் படி நம்முடையதாக இருக்க வேண்டாமா? சாலை பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் பொறுப்பான வாகனம் ஓட்டுவதை மேம்படுத்துவதற்கும் ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி விபத்துகள் இல்லாத தினமாக 20 நாள் பிரச்சாரத்தை போக்குவரத்து போலீசார் தொடங்கியுள்ளனர். இதற்கு நாம் அவர்களுடன் துணை புரிய வேண்டும். சரி, ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் டே, ஜீரோ விபத்து நாள் என்றால் என்ன? அதாவது விதிமீறல், அபராதம், விபத்து, விபத்து உயிரிழப்பு என அனைத்தும் ஜீரோவானால் விபத்துகளின்றி விபத்து மரணங்கள் ஜீரோவாகிவிடும் அல்லவா? ஆகையால் இதனை மையமாக வைத்து நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.
நான் விரைவாகத்தான் செல்வேன், எனக்கு மற்றவர்கள் வழிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வாகனங்களை இயக்குபவர் இங்கு பலர். எதிரே வருகிறவர் வழி கொடுக்கட்டுமே, அவர் ஒதுங்கட்டுமே என அலட்சியமாக ஆக்சிலேட்டரை கூடுதலாக அழுத்தி ஓட்டுகிறவர்களும் இங்கு அதிகம். சரி, ஏன் விபத்து நடக்கிறது? பெரும்பாலும் ஓட்டுநரின் கவனக்குறையிலே குறை கூறுவோம். ஓட்டுநரின் உளவியலே காரணம். போக்குவரத்து நெருக்கடி, வாகனம், சாலை வசதி, சுற்றுப்புறம் போன்றவை வாகன விபத்துகளுக்கு காரணமாக இருந்தாலும் இவற்றில் ஓட்டுநரின் நடத்தை, அதாவது அவரின் உளவியலே விபத்துக்கான முதன்மை காரணமாகும். இதை எண்ணற்ற ஆய்வுகளும் கூறுகிறது. எவராலும் சிந்திப்பதிலிருந்து விடுபட இயலாது. வாகனம் ஓட்டும் போது மனம் எதையாவது யோசித்துக் கொண்டேதான் இருக்கும். அவ்வேளையில் எதிரில் ஒரு வாகனம் வந்துவிட்டாலோ, முன்னால் சென்ற வாகனம் திடீரென்று நின்று விட்டாலோ, பள்ளம் அல்லது வேகத்தடை இருந்தாலோ நிகழ்வுகளுக்கு மனத்தை கொண்டு வந்து அடுத்து செய்ய வேண்டியதை உடனடியாக முடிவெடுக்க கால அவகாசம் இருக்கும் அளவுக்கு நாம் வாகனம் ஓட்டும் வேகம் இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லாத போது முடிவெடுத்து செயல்படுவதற்கு முன்பாகவே விபத்து நடந்து விடுகிறது. கடந்த ஆண்டின்படி தமிழ்நாட்டிற்கு முதலிடம் எது தெரியுமா? 64,000 சாலை விபத்துகளை பதிவு செய்தது. இந்நிலை மாறி விபத்தில்லா நாள் மட்டுமல்ல, விபத்தில்லா மாதம், விபத்தில்லா ஆண்டு என நமக்கு பேர் சேர வேண்டும். இதற்கு நாமே நமக்கு உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்வோம். படியில் பயணம் நொடியில் மரணம் என்பது மாறி இப்போது சாலையில் அலட்சியம் சாவது நிச்சயம் என்று பொருள் மாறிவிட்டது. இது சிரிக்க அல்ல, சிந்திக்க என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு வாகனம் ஓட்ட வேண்டும். சாலையில் கவனம் வைத்து விபத்தை தவிர்ப்பேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, CPMS Aksharish. Safety brings first aid to the uninjured. It's crucial to be prepared for the emergencies. To enhance our knowledge, I would like to welcome Dr. Kunal Patel, orthopedic surgeon, Apollo Hospital, Chennai, to address the gathering. Good afternoon, everybody. I would first like to thank the Traffic Police Department for organizing this campaign, which is a very good campaign, which also helps and makes people understand about the reason to be safe on the roads. So first, I would like to thank the Traffic Police Department. Thank you. And one of the most important things is that me being an orthopedic surgeon and dealing with a lot of trauma cases in the emergency, we see most of the times that accidents happen because of negligence by one of the drivers. And this is something that can definitely be avoided if safety precautions and the right frame of mind is there with both the drivers that are driving and people follow the rules and regulations. One of the things with Indians as us is that we try to avoid following the regular daily routes because of the traffic and because of the congestion. But if we all keep in our mind one basic thing, that safety is the most important thing. Safety is a responsibility that each one of us must have, not only for our own self, but for our family and for the well-being of the society. Because the repercussions of not being safe, I see them in the hospital, and those are things which, I see people with injuries, and they are usually grievous injuries and injuries which really take them back in their lives a few years, because when they cannot function and take on at that time, the regret is too much. So it is always better, and hence this campaign is so important for the awareness of the people in our society, so that they understand that safety is uttermost priority, and following the rules and regulations that have been put forward by the traffic department and by the police of driving must be followed diligently always. So I would like to end by saying safety is the uttermost priority. Everybody knows what safety is, what rules we must follow. It is only about following them and being diligent when we drive, to be sure that it is a responsibility of driving, or it's a responsibility we take when we are on the road, not only for us but for everybody. So we must take care of that.
Thank you. Thank you, sir, for your insights. I now welcome Rajan P.S., Chief Operating Officer. Along with them, I would also like to welcome Ms. Tulasi, Nursing Educator, Apollo Hospitals, Chennai, give us a session on first aid awareness. Hey guys, good afternoon. Raji from Apollo Shine. I hope you all know Apollo Shine. We are already there from a year and we have served up to 1,500 students. This Zero is good initiative. It's a great initiative from our traffic department. We always say in medical, we say precaution is better than cure. In road traffic, it's also that it's better to be safe than sorry. When we say safe, it's not from traffic police, it's safe from the accidents. Especially when we talk about wearing helmets. So our hairstyle is called, so we will not wear the helmets. That's not the thing. We should always wear helmets while riding the vehicles. We should not use mobile phones when we are walking, and we should not try to do things which will distract us from taking care of ourselves on the road. And human life is very important. Recently there was an incident where in our own family, one of my aunt was not wearing a helmet and she went through an accident and we had to lose her. So I always tell people, safety is for us. It's not because traffic police is standing there and trying to catch us and put fine. It's not for that. Safety is for us, for our own life, because human life is very important. So I would not like to elaborate much on this because all our guests have spoken a lot about safety. All I say is follow traffic rules for yourself, not for anybody. It is very, very important, and stay safe. Thank you. Thank you, sir. I now welcome Mr. Rajesh Trivedi, co-founder, Managing Trust Alert NGO, Chennai, to welcome. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, nice. Thank you. Good afternoon. Energetic energy. So this evening, glad to be here. First of all, I want to start by that there are many campaigns that have been conducted in this space, but the Zero Accident Day campaign, in my opinion, I'm representing publicly sir, that I feel this has definitely reached grassroots in your opinion. I would like to first start with requesting all of us, usually the campaigns that the departments and the government side are thankless about. I think first let's start by thanking them for initiating this. One round of applause. A round of applause to the Greater Chennai Traffic Police.
And everybody else was involved. We have the RTO here, the private hospital Apollo is here. But I think this is excellent. Todakam is very important, right? Anything that begins, is anything that has begun well is half done, right? எதுவுமே வந்து நம்ம தொடக்கம் சரியா பண்ணிட்டோம்னா சரியா நடந்து போய் சேரும், சரியா நடந்து போய் முடியும். அந்த மாதிரி I feel in the inaugural or the welcome address they mentioned that probably a campaign like this is happening for the very first time. I agree to that. So Todakam, as far as a campaign like this, a zero accident oriented day, is probably happening only in Chennai, so it is a model for the whole country. So for that I think first of all a big thumbs up. The second thing is having chosen this college. Sir, I don't know நீங்க என்ன கணக்குல இந்த காலேஜ் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, maybe you will tell us. But to be honest, I think this college makes a lot of difference. They say that when you teach there are a few men in this crowd, okay, there are a few males who are here. Due respect to all of you, including myself. When you teach a man, at best a family can get benefited. When you teach or sow any seed with a woman, entire generation can get benefited. So under விதத்திலையும் in the campaign, in the college, தொடக்கம் again, anything begun well, half done well. So again a big thumbs up for that. One is, I think everybody has spoken about the precaution, everybody has spoken about the safety and all of that we need to undertake. On the card there was also about first aid awareness. If something goes wrong, அங்கேயும் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு சின்ன ரோல் இருக்கு. We all have a role to play when something goes wrong as well. And maybe one incident I can talk that happened in Chennai. உங்கள மாதிரி ஒரு பொண்ணு, right? A girl of your age. This accident happened on the Ambattur side of Chennai city, right? And ஒரு accident நடந்து ஒரு middle age man, maybe about late 40s or early 50s, அவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டு almost I should say that is a very bad accident, severe accident leading to an extent of no vitals, right? அதாவது உயிர் காரணிகள் எதுவுமே இருக்கிற மாதிரியே தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல உங்கள மாதிரி ஒரு பொண்ணு who had taken training basically in basic first response, basic first aid, முதலுதவிங்கிற அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் கத்துக்கிட்டு, she was the only and the one and only difference in that scene because she was able to go forward, read the scene. அந்த பொண்ணு வந்து சரியான முறையில் அவங்க முதலுதவி கொடுத்து, in fact I think if I am not mistaken the girl told us that she ended up giving CPR, cardiopulmonary resuscitation. அப்படின்னா என்னங்கிறது அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கலாம், கூகுள் பண்ணுங்க, ரைட்? ஸோ ஆனா அங்க அந்த சூழலும் சரியான சூழல் இல்லை. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல பண்ணி that girl, she said second cycle 17th count she saw life coming back. Okay, so that power is also with each one of us, right? Coming back to the zero accident day, ஒரு இடத்துல விபத்து நடக்கும்போது எல்லா இடங்கள்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு முதலில் தெரிஞ்ச நபரோ இல்ல ஒரு குட் சமரிட்டன் எல்லா இடங்கள்லயும் இருப்பாங்களா இல்லைன்னு தெரியும். எல்லாருக்கும் மருத்துவர்கள் வர முடியுமான்னு தெரியாது. So I think first of all prevention is definitely better. So அந்த மாதிரி சூழல் கூட நம்ம போக கூடாதுங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி initiatives of zero accident dayங்கிறது. எத்தனையோ விஷயங்கள்ல நமக்கு ஜீரோங்கிற நம்பர் பிடிக்காது, கரெக்ட்டா? Right? Or we don't want to be on this side of the number, right? All of us வீட்டுக்கு போனா கூட 40 is a mark we all definitely don't want to be under that 35 and 40, right? ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க தைரியமா you can shoot for it. என்னன்னா நான் ஜீரோக்காக தான் வேலை பண்றேன்னு இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியும். Where you can tell that it can be a zero accident day. That day maybe zero work for the emergency departments if nobody gets into accident. That day zero work for traffic police, zero work for everybody else, right? இந்த ஒரு விஷயத்துல ranking வந்து zero is very very crucial. So I think it's a great initiative. With all your support I think we can get there better. One last signing thought. Many years back நம்ம எல்லாரும் நல்லவங்க தான், right? இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் நல்லவங்க தான், நம்புறோமா? ரைட்? நல்லவங்க நிரம்பி இருக்கிற இந்த ஹால்ல, நல்லவங்க நிரம்பி இருக்கிற இந்த ஊர்ல, அதையும் தாண்டி செய்யணும் நடக்கதான் செய்யுது. அந்த டைம்ல உதவிக்கு வராங்க வரல, so many issues that go around it. Let me just finish with one small thought at the end of it. Is many years back I was in a conversation with the Justice of Madras High Court, Mr. Ram Subramaniam. Today he is one of the very senior justices in Supreme Court. அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன், சார் என்ன சார் நம்ம ஊர்ல வந்துட்டு இந்த US அமெரிக்கா
France இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் போனோம் அப்படின்னா there is a term called good Samaritan. Good Samaritan ஒரு term இருக்கு. அது ஏன் நமக்கு பிரபலம் ஆகல? You ask our officers here, they will tell you each one of you is a good Samaritan. But ஏன் அந்த good Samaritan protect பண்றதுக்காக law அந்த மாதிரி எழுதணும் தோல்லையா? Today there is a law. Maybe you should go on Google and learn that about that also. But நான் அந்த கேட்ட கேள்வி அதை பத்தி இல்ல. நான் கேட்ட கேள்வி வந்துட்டு ஏன் சார் இது வந்து 1954ல நீங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுதும்போது குட் சமைட்டல் லா ஒன்று எழுதணும்னு தோணலையா? நம்மளோட நல்ல மனிதர்கள் இன்னொருத்தருக்கு உதவ வரும்போது அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் லீகலின்னு தோணலையா? அதுதான் காரணம் இருக்கான்னு கேட்கும்போது he told a very eye opening thing. He said, due respects to all the western countries like all the developed nations, US, UK, all these countries, right? With due respects to all of them, அங்க இருந்த சட்ட நிபுணர்கள், the lawmakers of that country felt the need for writing a law to protect their citizen as a good Samaritan, whereas Indian lawmakers, Indian enforcing agencies, they all made a fundamental assumption. என்ன fundamental assumption பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்தியனும் பிறப்பால் குட் சமரிட்டன் தான், ஒவ்வொரு இந்தியனும் பிறப்பால் நல்ல மனிதன் தான் ஒரு அசம்ப்ஷன் பண்ணாங்க. So it's a day to remind ourselves that we are all good people. We should follow all of these things. If something goes wrong, we should save other people. Sir, in the college, I also want to share with you that inga oru pada one ready aayirukku Golden Army ங்கிற பேர்ல. The students who enroll themselves as part of the Golden Army, they get trained in first aid. And இந்த சுற்று வட்டாரத்துல ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு நடந்தது அப்படின்னா the students enroll themselves and come forward to help. So that's another initiative that is going on in this college. So with that, I thank the management for giving me this opportunity to be here and address you all here today. I wish the Zero Accident Day a complete success. Principal Madam சொன்ன மாதிரி, it's not a single day. I think every day has to be, we should aim for making it a Zero Accident Day. Thank you so very much. Thank you, sir. I now request Thiru Bhaskaran, Deputy Commissioner of Police, East, Greater Chennai Traffic Police, to address the gathering. அனைவருக்கும் என்னுடைய மதிய வணக்கங்கள். முதலாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எங்களுக்கு வழங்கிய பிரின்சிபல் மேடம் மற்றும் அவரை சேர்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜீரோ இஸ் குட் இல்லையா? Zero accident is good. Zero violation is good. Why it started as zero is good? Zero அப்படினாலே நம்ம முதல்ல என்ன சொல்லுவோம்? அது ஒரு நெகட்டிவா ஜீரோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். That's why we started as zero is good. So எல்லாருமே வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, என்ன zero is good அப்படின்றாங்க, என்ன good அப்படி. Then we said that zero accident is good, zero violation is good, zero challan is good, and zero death is good. So இந்த zero accident first plan பண்ணும்போது we have taken all the statistics. Yearly for Chennai city we had 500 accidents every year, 500 fatal accidents every year. இத வந்து இந்த வருஷம் குறைக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம். உங்க colleagues சொன்னது போல for the first 3 months it was 133 accidents, 133 fatal accidents, 123 fatal accidents. So almost same, 123 into 4 is equal to nearly 500. So we thought we have to initiate some more plans. First வந்து road raja அப்படினு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்து wrong right போறது தப்பு அப்படினு சொல்லி நிறைய அவேர்னஸ்லாம் பண்ணோம். Greater Chennai Traffic Police இருந்து. So it got quite success. So இந்த zero accident ல வந்து out of 500 ல யார் வந்து அதிகமா fatal accidents வர்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது almost more than 40% வந்து two wheeler accidents, around 10% public transport buses accident, then 10 to 15% LMV accidents, remaining heavy vehicles, goods carriages, lorries, இதெல்லாம் வந்து remaining accidents வருது. So we wanted to address each and every stakeholder with a different team. So 20 days program பண்ணி daily we are attending
for all the stakeholders meeting. So MTC drivers ஆரம்பிச்சு daily ஒவ்வொரு stakeholders வந்து நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Even for Residents Welfare Association, auto drivers, cabs drivers, lorry drivers, students, school students, college students, IT professionals, medical college students and hospitals. So இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கும்போது ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு, அது ரிசல்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத we are also monitoring it. For the last 15 days எங்களோட கேம்பெயினில் வந்து 3 days we have no fatal accidents. But remaining few days எங்களுக்கு வந்து direct fatal accidents இல்லாமல் இருந்தால் கூட அந்த நாளெல்லாம் வந்து there may be some altered fatal accidents இருந்தது. I can say more than 5 days we don't have any fatal accidents சொல்லலாம். But altered accidents நாங்க சேர்த்துட்டோம். So what is an accident? Can anyone tell? So இது வந்து நமக்கு ஆக்சிடென்ட் கிரியேட் பண்ணுது, எப்படி நம்ம வந்து சேஃபா இருந்துக்கலாம். So இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்க்கும்போது ஆக்சிடென்ட்ங்கிறது வந்து யாருமே எதிர்பார்த்து வர்றது கிடையாது. நாம விபத்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே வந்து ரைட் பண்ணி போகல. 2 வீலர் 4 வீலர் ஓட்டுற யாருமே இன்னொருத்தர் மேல நம்ம போதணும், நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட் காஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி போறதில்ல. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, உயிரிழப்பு ஏற்படுது. இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து உயிர் மேல எல்லாருக்குமே வந்து அதிகப்படியான ஆசை இருக்குது. யாராவது ஒருத்தர் கத்தி எடுத்து வந்து நம்மளை வந்து மிரட்டினாருன்னா நம்ம பயப்படுறோமா இல்லையா? வெட்ட வராது, அதை வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவா நம்ம கொண்டு போறோம். ஷூட்டிங் ஆகி போச்சு ஒரு இடத்துல அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ் நியூஸா வருது. ஷூட்டிங் ஆனா ஒருத்தர் சாகுறாரு அப்படின்னா டெஃபினட்டா அது வந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லா எல்லா மீடியாவும் டிஸ்கஸ் பண்றோம். அதே நேரத்துல ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒருத்தர் சாகுறாரு அப்படின்னா அதை பத்தி நாம கேர் பண்ணிக்கிறது இல்லை. அதுக்கு என்ன ரீசனா இருக்கலாம்? ஏன்னா அந்த ஒரு அட்ராசிட்டி அந்த டெத் வந்து நம்ம கையில இல்லை, வேற யாரோ ஒருத்தர் நம்ம அட்டாக் பண்றாங்க. இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கோம். பட் இருந்தாலும் அந்த நம்பிக்கையை மீறி டெய்லி இயர்லி 500 fatal accidents நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் போதும். ஸோ ஒவ்வொரு ரைடர்ஸுமே நம்ம நினைச்சு பார்க்க வேண்டியது எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத நினைச்சு பார்க்கணும். அதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்றோம், ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நாம காஷியஸா இருக்கிற போதிலும் ஒரு ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம உயிரை பாதுகாப்பதற்காக நாம சேஃப்டி கியர்ஸ் நிச்சயமா யூஸ் பண்ணணும். ஹெல்மெட் போடணும். நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல ஹெல்மெட் போட்டதுனால உயிரிழப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹெல்மெட் போடாத, அதாவது 2 வீலர் ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல more than 50% ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஹெல்மெட் போடாதனால ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட்ஸா மாறி இருக்கு. அதே மாதிரி சீட் பெல்ட், கார் ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல வந்து சீட் பெல்ட் போட்டதுனால more than 50% வந்து உயிர் தப்பிச்சிருக்காங்க, இன்ஜுரி இல்லாம வந்திருக்காங்க. So that's why we are insisting for safety gears. அதே மாதிரி drunkenness, நீங்க வந்து drunken மூட்ல டிரைவ் பண்ணாதான் நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ண முடியாது. drunken மூட்ல ரோட்டை கிராஸ் பண்ணா கூட நீங்க ஒரு வண்டி மேல மோதுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. அது மாதிரி கேசஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சார் நான் வந்து குடிச்சிருக்கேன், ஆனா நான் டிரைவ் பண்ணல, அதனால வந்து எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. drunken மூட்ல ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி வண்டி வர வந்து நோட்டீஸ் பண்ணாம, சிக்னல் நோட்டீஸ் பண்ணாம இறந்து போனவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ drunkenness அப்படிங்கிறது வந்து நாம வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி ஆயிடும். நம்மளை கேர் பண்றதுக்கு இன்னொருத்தர் இருந்தாதான் நம்மளோட உயிருக்கு உத்தரவாதம், இல்லாட்டி நம்ம உயிருக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்றதுல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து எல்லாரும் சொல்லியிருந்தாலும் கூட you are responsible for zero accident. அதான் நாங்க சொல்றோம், I am responsible for zero accident. ஒவ்வொருத்தருமே வந்து I am responsible for zero accidentங்கிற பிளட்சை வந்து எடுத்துக்கணும். வேற யாரும் வந்து நம்மளை காப்பாற்ற மாட்டாங்க, நாம தான் வந்து responsible for our own safety. அதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல இந்த ஆகஸ்ட் 26 இந்த டே செலக்ட் பண்ணதுல எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. பட் எனக்கு ஒரு டே வந்து எங்க அடிஷனல் கமிஷனர் செலக்ட் பண்ணும்போது உங்களை மாதிரியே எனக்கு நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்க, எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்தது. சார் அந்த டே என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? ஏன்னா ஆகஸ்ட் 5 வந்து it's a signal day. That's why we made a hearting symbol for all the signals. So red color hearting symbol எல்லா signalsலையும் போட்டோம்.
பீப்புள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லாம் எங்களுக்கு குறையுது அப்படின்னாங்க. பட் 26ல என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸும் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி நான் பார்க்கும்போது உமன் ஈக்குவாலிட்டி டே அப்படிங்கிற ஒரு டே வந்து ஆகஸ்ட் 26 வருது. ஸோ யூ ஹேவ் ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மேக் ஜீரோ ஆக்சிடென்ட். ஆக்சிடென்ட் இல்லாமல் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு 100% ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. சார் சொன்னது மாதிரி ஒரு ஆண் படித்தார் என்றால் அவருக்கு மட்டும்தான் லாபம். ஆனால் ஒரு பெண் படித்தார் என்றால் அந்த ஜெனரேஷனுக்கே, அந்த ஃபேமிலிக்கே அது வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் நாங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் எங்களால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது. எனவே தான் இன்று உங்களை தேடி வந்திருக்கிறோம். இந்த ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் ஆகஸ்ட் 26 சக்ஸஸ் பண்ணிடலாமா? பாதி பேர் தான் சொல்றாங்க, பாதி பேர் சொல்றாங்க. Thank you. So this August 26 definitely will made it. Again, if the success ஆச்சுன்னா definitely we will make zero fatality week, zero fatality month, and zero fatality year. Thank you. Thank you, sir, for your valuable thoughts and insights. I now welcome Thiru Madhavandi, RTO, Central Chennai, Greater Chennai Traffic Police, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். சின்ன சின்ன தவறுகள் கூட, சின்ன சின்ன விதிமுறைகளை மீறது கூட சின்னதாக மீறன்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் சின்ன சின்ன விதிமுறைகள் கூட பெரிய விபத்துகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். சின்னதானான்னு எதுவும் நினைக்காதீங்க. சின்னதுனாலும் அது சின்னதுதான், பெரிய விபத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும். நான் வந்து இந்த மேடையை வந்து உங்களுக்கு வேற ஒரு இதுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம்னு இருக்கிறேன். அதாவது இப்போ ஓட்டுநர் உரிமம் பெறதுக்கான வயது 18. இங்கே வந்து எல்லாருமே அந்த வயதை கடந்தமாக தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஓட்டுநர் உரிமம் வாங்கணும்னு பார்த்தா ரொம்ப குறைச்சது, 25% குறைவாக தான் இருக்கும். அதனால